নবম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তালুদার একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। তোমরা জানো তালুদার একাডেমিতে সবার আগে নির্ভুল উত্তরগুলো শুধুমাত্র দেওয়া হয় এবং শতভাগ নির্ভুল উত্তরগুলো সবার আগেই দেওয়া হয়। তো পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নগুলো তো চলে এসেছে আমাদের চ্যানেলে, তোমরা দেখতে পেয়েছো। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা পঞ্চম সপ্তাহের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলোর অ্যান্সারগুলো দেখব। তোমাদের নবম শ্রেণীর এই পঞ্চম সপ্তাহে 3টি বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তবে যারা বিজ্ঞান বিভাগে পড়ো তোমাদের 2টি বিষয় অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে। একটি হচ্ছে ইংরেজি বিষয়, আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়। আর যারা মানবিক বিভাগে পড়ো, মানে যারা আর্টসে পড়ো, তোমাদের 2টি বিষয় অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে। একটি হচ্ছে ইংরেজি, আরেকটি হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়। যারা ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে পড়ো তোমাদের 2টি বিষয় অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে। একটি হচ্ছে ইংরেজি, আরেকটি হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়। তো চলো, তোমরা অলরেডি থাম্বনেল দেখে নিয়েছো কোন বিষয় অ্যাসাইনমেন্টটি করতে যাচ্ছ। চলো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে তোমাদের পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখে আসি। নবম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের পঞ্চম সপ্তাহের ইংলিশ বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার দেখার জন্য আমরা এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম। তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার। তো অ্যান্সার দেখার আগে আমরা অ্যান্সার রেডি, আমরা প্রশ্নটা দেখে নিই। প্রশ্নের সাথে প্রশ্ন কী করতে হবে, অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম কী হবে সেগুলো এখন বলে দিব। নবম শ্রেণী ইংলিশ বিষয়টি, এটি তোমরা অলরেডি জানিয়ে এসেছো যে এটি সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদেরই করতে হবে। এটি দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট, যেহেতু এর আগে একটা অ্যাসাইনমেন্ট হয়ে গেছে ইংলিশ বিষয়ের জন্য, এবং এটি ইউনিট 2 পাস্ট টাইমস থেকে প্রশ্নটি করা হয়েছে। অতীতের যে ঘটনা সেগুলো থেকে প্রশ্নটি করা হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে যে পাস্ট টাইম মে চেঞ্জ জেনারেশন টু জেনারেশন। Take an interview with your parents or grandparents or elderly people of your family. Know about their first time activities and take notes on them. Also think about the first time activities of your generation. Write the differences and mention why these differences have taken place. এখানে যেই কথাটা বলা আছে যে একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনে যে পাস্ট টাইমের পরিবর্তন হয়, সেটা কেন হয়, সেই পরিবর্তনগুলো এবং সেটা কীভাবে একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনে ভ্যারি করে, অ্যাক্টিভিটিসগুলো ভ্যারি করে, সেগুলো লিখতে হবে। এবং এখানে টপিক দেওয়া আছে। ফার্স্টের যেটা থাকতে হবে টপিক ও টাইটেল থাকতে হবে, সেকেন্ড ইন্ট্রোডাকশন থাকতে হবে, থার্ড বডিতে ডেসক্রিপশন থাকতে পারে, প্যারা প্যারা করে আমরা লিখতে পারি, আর ফোর্থে হচ্ছে কনক্লুশন থাকতে হবে। তো এই অ্যাসাইনমেন্টটি শিরোনাম হবে ফার্স্ট টাইম। আবার বলে দিচ্ছি, নবম শ্রেণী ইংলিশ বিষয়টির অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম হবে ফার্স্ট টাইম মে চেঞ্জ জেনারেশন টু জেনারেশন। আবার বলে দিচ্ছি, অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম হবে ফার্স্ট টাইম মে চেঞ্জ জেনারেশন টু জেনারেশন, যাতে এই বিষয় নিয়ে অ্যাসাইনমেন্টের কমেন্ট বক্সে কোনো সমস্যা না হয়। তাই তোমাদেরকে এখনই শিরোনামটি বলে দিলাম। তো আমরা অ্যান্সারে চলে যাই। ফার্স্টে আমরা একটা টাইটেল দিলাম, চেঞ্জ ইন ফার্স্ট টাইমস ইন বাংলাদেশ। ইন্ট্রোডাকশন, টাইটেলগুলো তোমরা চেঞ্জ করে অন্য কোনো টাইটেল দিতে পারো তোমাদের ইচ্ছা মতো, তো এটা দিলেও চলবে। ইন্ট্রোডাকশনে, এ জেনারেশন ইজ অল অফ পিপল born and living at about the same time. একটা সময় যত মানুষ একসাথে জন্মগ্রহণ করে, এবং একসাথে বাস করে, সেটা হচ্ছে একটা জেনারেশন বোঝানো হয়। রিগার্ডেড কালেকটিভলি, একসাথে যখন বাস করে। ইট ক্যান অলসো বি ডিসক্রাইবড অ্যাজ, এটা ছাড়াও আরও অনেকভাবে বর্ণনা করা যায়, যেমন the average period generally considered to be about 3 to 6 years during which children are born and grow up to develop. এটা অ্যাভারেজ একটা বয়স যেখানে 3 থেকে 6 বছরের শিশুরা যারা জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের বেড়ে ওঠা, এই সময়কালকে আসলে একটা জেনারেশন বলা হয়। ইন কিনশিপ টার্মিনোলজি, ইট ইজ স্ট্রাকচারাল টার্ম designating the parent-child relationship. বাবা মা এবং শিশুদের মধ্যে একটি ওতপ্রোত একটা সম্পর্ক, এটা আসলে এই স্ট্রাকচারাল টার্মের মধ্যে পড়ে, টার্মিনোলজির মধ্যে পড়ে। It is known as biogenesis, reproduction or procreation in the biological sciences. Generations are changing in many ways described here. Ethics and values, ইথিক এবং ভ্যালুর উপর চেঞ্জ করে, মানে ভিত্তি করে জেনারেশন পরিবর্তন হতে পারে। প্রেজেন্ট জেনারেশন ডাজন্ট হ্যাভ ইথিক্স অ্যান্ড মোরাল ভ্যালুস। বর্তমান জেনারেশনের আসলে বর্তমান যে সময়ের শিশুরা আছে তাদের মধ্যে ইথিক, যেটা নৈতিকতা এবং নৈতিকতা এবং এগুলোর খুবই অভাব রয়েছে। বাট ওল্ডার জেনারেশন হ্যাভ ইথিক্স অ্যান্ড মোরাল ভ্যালুস। বাট যারা পূর্ববর্তী জেনারেশনের আছে তাদের মধ্যে কিন্তু এই নৈতিকতা আছে। থটস, চিন্তাভাবনা। অ্যাট প্রেজেন্ট নো ওয়ান wasn't ready to follow other thoughts. এই বর্তমান সময়ে কেউ অন্যের কোনো চিন্তাভাবনা অনুসরণ করতে চায় না। বাট
পূর্ববর্তী সময় এভরিওয়ান উইল কনসাল্ট দেয়ার ফ্যামিলি অর ফ্রেন্ডস অর রিলেটিভস। পূর্ববর্তী সময় প্রত্যেকেই তাদের পরিবারের বন্ধু এবং তাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে এইসব ব্যাপারে কথা বলতো আর কি, সবার কথা শুনতো, এটা বোঝানো হয়েছে। বাট ওয়ান থিং, ইফ উই আর ট্রাভেলিং আপ ইন our own thoughts, we can't do or win or success anything in our life because our thoughts are very modern. And if we travel thoughtfully, then definitely we'll success in our life because we travel on others experience and views. আমি বলার সাথে সাথে তোমরা লিখে ফেললে তোমাদের আর নতুন করে আবার ভিডিও দেখা লাগবে না, একবারই ভিডিও দেখা হবে, ভিডিও সাথে সাথে তোমাদের লেখা হয়ে যাবে। তারপর যে প্যারাটি সেটা লাভ, প্যারাগুলোকে তোমরা কালার করে দিতে পারো কালার পেন দিয়ে। হ্যাঁ, নাওয়াডেজ লাভ ইজ ফর সেলফিশ, older generation they live for love and they die for love. At present generation there is no true love and no sacrifice, but older generation have and also they sacrifice their love for family. Culture, from art to music, cultural beliefs and customs, our generation has changed rapidly. Unlike the new generation, baby boomers were more of an independent generation since it was very personal responsibility for them to make something good out of themselves. But this I mean that nobody used to spoon food them, and all the time they were made to understand that life doesn't owe them anything. So they used to be attentive and fixated to ensure that they are always on the right track. On the other hand, our generation feels like we are authorized on everything and we can easily give up from doing something if it requires some extra effort concentration. We have primed to always expect things to be done for us, and it is truly affecting us on how we go about in our day-to-day activities. Then যে প্যারাটি সেটা হচ্ছে টেকনোলজি। Technology has evidently changed our society both positively and negatively. As days goes by, science and technology has been virtually advanced and used to create various machines from vehicles, weapons, mobile phones, computers or any other equipment that are designed using technology. Huge number of new generation is relying on the internet and precisely social media, which has seemed to gain more attention from our youngsters over the past few years. People can now meet and communicate easily with their loved ones regardless of your whereabouts. Compared to the old generation whereby technology wasn't really familiarized, as they had to find a way to dig deep and ensure that their task is completely done by their bare hands without any programmed device that they could use. Fashion, from dressing style to hairstyle and shows, we have seen both men and women's mode of dressing in the new generation bearing as diverse clothes and outfits being introduced, from various clothing designs on the runways and concerts as compared from the older generation where they never had such thing like a clothing company or designers, and they were still decent and smart as they used to craft for themselves. Then the variety schedule is a lifestyle. The baby boomers lifestyle was quite difficult because as a way of discipline the children were whipped and given punishments by their parents, and any mistake made there were consequences, and this made the child to be more vigilant and careful. But our generation parents are becoming more relaxed when disciplining their child, and that has led to the child becoming rebellious and having troubles following some simple rules and regulations given by their parent. Media, the older generation had nothing to do with the media because they only experienced real life happenings with no computer, television or phones. Back then people were still keeping in touch and spending time with each other
unlike the new generation whereby the media has been used as a system of keeping in touch with their relatives or loved ones. A person can easily get your details just by searching your name on the internet. By either way, we are never too old or young to accomplish anything we desire, or either as the old or new generation. What really matters is if you are willing to pay the price of your goal. কনক্লুশনে আমরা ফাইনাল যে এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেগুলোর উপর বেস করে একটা কনক্লুশন এখানে দাঁড়া করাচ্ছি। আমরা এখানে যে লিখছি আমরা সেটা হলো দ্য প্রবলেম অফ জেনারেশনস ইজ টু ডু উইথ দ্য মেডিয়েশন between past, present and future. While society is preserved, made and at certain points transformed by the interaction between the new members of society who come from fresh contact with the existing cultural heritage. The sociology of knowledge seeks to understand this mediation by accounting for how generational location interacts with wider social forces to develop ideas in the present day. তো এটাই ছিল তোমাদের নবম শ্রেণীর যে একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনের যে গ্যাপ রয়েছে, যে বিভিন্ন মতের যে পার্থক্য রয়েছে, কী কী ডিফারেন্সেস রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটা বিস্তর ধারণা, এবং সেখানে যে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন ছিল টপিকের পর হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, দেন হচ্ছে তোমার বডিতে বিস্তারিত আলোচনা থাকতে হবে, দেন কনক্লুশন থাকতে হবে। তো আমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টটিতে সবগুলো পয়েন্টই আছে। তোমরা জানো বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো তৈরি করা হয়। তো তোমরা কে কোন জেলা, কে কোন স্কুল থেকে আমাদের ভিডিও দেখছো সেটি আমাদের এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও, এবং ভিডিওটি বেশি বেশি বন্ধুদের শেয়ার করে দাও। তো আজকের মতো আমরা এখানে কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে বিদায় নিচ্ছি। তো এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিবে এবং বন্ধুর মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করে দিবে, যাতে তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে। আমাদের চ্যানেলে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম এই ক্লাসগুলোর যেই অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেওয়া হচ্ছে 2021 সালের, সেগুলোর অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে, এবং শতভাগ নির্ভুল উত্তরগুলো আমাদের চ্যানেলে তোমরা পাবে। তোমরা বিশ্বস্ততার সাথে সেগুলো লিখতে পারো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের খাতায়। এবং অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা কভার পেজ যারা ডাউনলোড করতে চাও, আমাদের তালুকদারি প্রযুক্তি চ্যানেলে সেটির একটি পিডিএফ ফাইল দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে সেটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে পারো, এবং সেগুলো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট কভার পেজে ব্যবহার